লাস্ট ক্লাছত আমি কি কৰিছিলো লাস্ট ক্লাছত আমি Schrodinger's equation, it's a complete equation, time dependent Schrodinger equation. এইটো কি কৰিছিল সেপাৰেট কৰিছিল দুটা পাৰ্টত এটা স্পেশাল টাইপ অফ সলিউশন ধৰি স্পেশাল টাইপ অফ সলিউশন that's a three dimensional লেখা যায় space part psi of r and at a time part এনেকুৱা যদি সলিউশন আমি ধৰো এনে ম্যাক্সিমাম সলিউশন এনেকুৱা টাইপৰ লিখা না যায় ওকে মাছ মোর কমপ্লিকেটেড মিক্স হৈ থাকিব স্পেস আৰু টাইম এনেকুৱা সেপাৰেট লিখিব নোৱাৰো ম্যাক্সিমাম সলিউশন বাট এনেকুৱা থিওৰেম আছে যে ইয়েস এনেকুৱা সলিউশন থাকিব পাৰে যদি আমাৰ এই h টো কি হয় h টো এনে কি p square over 2m plus আমার potential এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু যদি আমাৰ potential time independent হয় explicitly যদি t term না থাকে potential ওকে then আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ solution exist কৰিব not all solutions are like this but there will be solutions of this form ঠিক আছে এনেকুৱা থাকিব fine এনেকুৱা যদি থাকে এনেকুৱা সলিউশন আমি তাতে বহাই আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰিছিলো দুটা পাৰ্ট এটা পাৰ্ট আছিল টাইম পাৰ্ট which was this minus I e over h cut phi এইটো এটা ইকুৱেশ্যন আহিছিল ইয়াৰ সলিউশন simply of course some constant e to the minus I e over h cut t এনেকুৱা okay এনেকুৱা টাইপৰ মানে ইটো হল টাইম পার্ট অফ দ্য ইকুয়েশন সলিউশন হল এইটো and এটা স্পেস পার্ট আছিল is simply this space part of the solution so h is that so three dimensional ফরম্যাটত যদি লিখো p2 চুজ করো then p হল আমার one dimensional to del del x okay so এটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা h cut square over 2m হৈ যাব del square plus b of r okay so এটো হল টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrodinger equation এটোৰ নাম time independent Schrodinger equation এটো সলভ কৰিলে আমি একটা psi of r পাম by the way ultimately কি হ'ব স্পেস পার্ট আমি সলভ কৰিম কৰি এটা psi of r ওলাব and then time part or পৰা phi of t আছে দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি আলটিমেট সলিউশন আমাৰ এইটো লাগে psi of r, t and তাতে কি হ'ব সোয়া এই যে c আছে এইটো ইয়াৰ c এটা থাকিব psi এটা কি হ'ব সাম কনস্ট্যান্ট এটা a থাকিব ধৰা then a into c হৈ ওভারঅল এটা কনস্ট্যান্ট থাকিব যেহেতু ওভারঅল কনস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট হৈ থাকিব হেকাৰণে আমি a2 আৰু c নিলিখো জাস্ট এই psi এইটোৰ সম্মুখত যেটো কনস্ট্যান্ট আহিব হেইটো দি আমাৰ কাম চলি যাব বিকজ ওভারঅল আমাৰ এটা কনস্ট্যান্ট লাগে ওকে সো হেকাৰণে তাতে c ইউজুয়ালি লিখা নহয় it's useless okay fine এইটো explicitly তাতে del square বহাই দিলে ইকুয়েশন টু কি হ'ব minus h cut square over 2m d2a del square plus b of r psi of r equal to e psi of r ইয়াত ই বস্তুটো তোমালোকৰ মনত আছে নেকি নাজানো ইটো আহিছিল এই সেপাৰেট কৰোতে সেপাৰেশন কনস্ট্যান্ট হিচাপে আহিছিল টাইম পার্ট equal to space part equal to e and e to এটা unknown constant আছিল but then from this equation a2 equation of it's clear what is e and h operating on psi gives you some constant times psi so it is the eigenvalue equation
আৰু আইগেন ভ্যালু e2 কাৰ আইগেন ভ্যালু h operator and h operator to kinetic energy plus potential energy is the total energy operator which is called Hamiltonian. So total energy eigenvalue will be total energy. So this E turns out to be total energy of the system we are studying. Okay. Okay. So in explicit form likhile etu hol time independent Schrodinger equation and without mane explicit form likhile h equal to h. And one dimension of del square to just ddx square hoy jabo. So h cut square over 2m v of x hoy jabo. Psi of x hoy jabo. E psi of x hoy jabo. So etu 1D Schrodinger equation. Yat dimension kotha to monot ache ne? Space dimension, not the dimension of Hilbert space. Okay. Hilbert space is infinite dimensional. Okay. Etu 1D in the sense of space dimension in which the particle is. That is one dimensional. 3-dimensional in the sense 3D space of particle to ghuri ase. Amar real world or dimension of kotha yat hoy ase. Okay. So finally amar ki dekhisa je yes okay time part of the solution already hoi gol. Okay, so time part of solution ami jano ki bostu e2 minus I et over h cut. That's the solution. Etu time part. Space part of solution well space part of solution ami directly poribo noaru karon amar h ki hetu dibo lagibo. So minus h cut square over 2m del square ase plus this thing is not known. এইটো আমার সিচুয়েশন ওয়াইজ কি প্রবলেম তাতে v টু দিয়া হবো হেতু কারণে আমি সলভ কৰিম বেলেগ এটা v কারণে আকো সলভ কৰিম ওকে সো দোজ আর দি কেসেস যেবিলাক নেক্সট কেইটামান ক্লাছত এই কেইটামান কেসেস আমি সলভ কৰিম ওকে ওকে ফাইন নাও এইটো যেতিয়া সলভ কৰিবা তোমালোকে দিস ইকুয়েশন h equal to e psi it's a differential equation right let's say simply one dimension যদি হয় এটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব h cut square over 2m d2 psi over dx2 plus v of x psi of x equal to e psi of x এনেকুৱা টাইপৰ এটা ইকুয়েশন and ইয়াৰ সলিউশন আমি যেতিয়া কৰিম তোমালোকে গম পাবা ইয়াৰ infinite number of solution ওলাব okay and in many cases আমাৰ particle in a box এটা case হ'ব এটা হবো হাইড্রোজেন এটম হবো হারমোনিক অসিলেটর হবো ইন অল দিস কেসেস সলিউশন বোর এটা ডিসক্রিট সেট পোৱা যাব কেনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন হবো এই যে স্ট্রিংৰ সলিউশন যেনেকুৱা আছিল তোমালোকৰ মনত আছে এনেকুৱা টাইপৰ আছিল sin n pi x by l টাইপৰ সলিউশন এনেকুৱা টাইপৰ যে সলিউশনস আছে তাতে এটা n সোমাই থাকিব so sin pi x by l এটা সলিউশন sin 2 pi x by l anu eta solution sin 3 pi x by l anu eta solution teneko type discrete eta integer number edi assign kora jay eneko type of solutions ulabo tomaloke sama so basically ami ki pam psi 1 eta solution ulabo of x so let's say r tar corresponding eta constant e1 thakibo okay বহুত সলিউশন পাবো psi 2 এটা সলিউশন পাবা তার করেসপন্ডিং সেপারেশন কনস্ট্যান্ট e2 হবো এন মনত রাখিবা ইচ সলিউশনৰ কাৰণে টাইম পার্টৰ এটা ইচ সলিউশন আছে ইয়াতে e1 তাতে e টু দি পাওয়ার মাইনাস i e1 t by h কাট সো ইয়াৰ করেসপন্ডিং এটা phi 1 ও থাকিব বুঝছা আৰু এটা সলিউশন psi 2 of r let's say sin 2 pi x by l টাইপৰ তার এটা এনার্জি ডিফারেন্ট n or logot related so e2 eta energy thakibo correspondingly the time part or eta eneko type or infinite number of solution olabo okay so tumalokor eta set of mane ei je h psi equal to e psi
ইয়াৰ এটা সেট অফ সলিউশন ওলাব এইটো এটা সেট বুজায় set of solutions ওলাব and এইটো যেহেতু time independent Schrödinger equation or যেহেতু set of solution each time independent Schrödinger equation or each value karone time part or eta set exist koribo phi n of t right and ultimately amar time dependent Schrödinger equation ami solve kori asu ebur to separate kore belek ke solve korim kintu ultimately ki hor solution ultimately ইয়ার এটা তার এটা plug in multiply করি ultimately এইটো বনাব লাগিব ইয়াৰ তুমি এটা সলিউশন পালা psi 1 ঠিক আছে এইটো টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্টৰ সলিউশন পাইছে psi 1 লগতে তাৰ করসপন্ডিং এটা phi 1 into phi 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলা কৰি আমাৰ psi হল এইটো হ'ব কিহৰ টাইম ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger ইকুৱেচনৰ স্পেশাল সলিউশন কোনটো ইকুৱেচনৰ এইটো ultimately our equation ultimately I h cut del del t or psi equal to h psi this is the time dependent Schrödinger equation right yes এইটোৰ solution আমাৰ লাগে because this is the real problem ইয়াৰ আমি স্পেস পাৰ্টৰ এটা solution পালো তাৰ corresponding time পাৰ্টৰ পালো দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো কৰি এইটো হ'ব তাৰ solution কাৰণ কি আমি সেপাৰেবল কেতিয়া হৈছে only this kind of solution of karone jibilak multiply kora jay so there will be solution of that equation fine okay so amar set of eta solution hobo space part or set of eta solution hobo time part or so kiman solution paba tumi eta paba psi 1 r of t is to psi 1 r phi 1 t then aru eta solution hobo psi 2 r of t psi 2 r phi 2 t tenekwa thakibo right and this one is nothing but e to the power minus I e1 so these things এইবোৰ কেনেকুৱা দেখিবলে space part or solution and logote eta wiggle মানে on এইটো কি টাইপৰ এইটোৰ either তুমি imaginary part or real part লোৱা e to the power sum ix is basically cos x plus I sin x like Euler equation বুলি তোমালোকে জানা e to the power I theta is cos theta plus I sin theta so this is basically oscillation in time এই বস্তুটো টাইম নাই something it will be and tar logote eta oscillation in time so whatever is this solution is this will just oscillate in time so eitur naam ei piece tur naam he karone wiggle boli koa hoy or quantum wiggle mane this thing okay quantum wiggle okay so very simple algorithm to very simple আমাক এটা পটেনশিয়াল দিয়া হ'ব কি চাকৰি পিডিএফ দিছে পোৱা নাই ওকে আকিলে দিম মই ওকে সো আমি আহি আছো যে ওকে দিজ আর ভেরি স্পেশাল সলিউশনস আমার তো এইবিলাকে নহব আমার তো অল সলিউশনস লাগে সো আমি কেনেকৈ অল সলিউশনস পাম স্পেশাল টাইপৰ সলিউশন দিটো লাইফ নচলে মানে দিস আমাক যদি কোনোবাই সোধে যে সাম লেটস সে লেটস সে আমাক যদি সোধে কোনোবাই যে x² = 1 এর সলিউশন কি
Of course, x equal to 1 is a solution, but it's not all the solutions, right? So tenekwa yat a particular multiply kore bohi thoka type of solution is a very small set. There exists much more larger set of solutions seiburo janibo lagibo aru moi ahi asu tate etu point of heitut ahibo lagile ei particular type of solutions or kisuman properties amar janibo lagibo mane etia at this point moi claim kori asu etu যে even if আমি এই স্পেশাল very small set জিবিলাক এনেকুৱা লিখা যায় যদি আমি সলভ কৰিব পাৰো we actually can build the general solution like any solution জিবিলাক এনেকুৱা ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো হেইবিলাকো এইবোৰ ইউজ কৰি আমি বনাব পাৰো that I am claiming proof কৰিম অলপ কিছু okay that I am claiming now and এইটো claim কৰি last pointত গৈ মই এইটো proof কৰিম but yes so কি properties আছে এনেকুৱা টাইপৰ স্পেশাল সলিউশনৰ so special solution বোৰ কেনেকুৱা these type of solutions are special solutions এইবোৰৰ এটা নাম আছে these are stationary states stationary কথাৰ meaning হল বহি থকা ৰৈ থকা something that doesn't change with time okay doesn't change with time and কিহৰ কাৰণে stationary এনেকুৱা states পুৰত probability density টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় so যদি কোনোবাই হুদে যে এই যে ওয়েভ ফাংশনৰ probability density কি মানে মই যদি পার্টিকল টু কত আছে কোয়েশ্চন করো r and r plus dr or মাজত থকাৰ probability কিমান then we know that it mod psi square times যদি one dimension হয় mod psi square dx right probability of finding it between x and x plus dx is basically mod psi x comma t square dx right this is it and one dimensional and a to dx se multiply hobo so this is basically probability density right etu ami rho x comma t di likhisu mane x aru x plus dx or মাজত at time t power probability is this and 3 dimensional jodi hoy obviously dx dy dz hoi jabo and ei bostu to r etu thakibo so 3 dimensional jodi hoy in some particular volume jodi dhora dv er bhitorot thokar probability ki hobo mod psi dv let's say or dx dy dz right this now etu hol probability density এইটো ক্যালকুলেট করা ধরা যে এনেকুৱা টাইপৰ স্টেট মানে পার্টিকল এনেকুৱা আছে যে যাৰ ওয়েভ ফাংশনটো আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰো যদি হয় ওকে দেন আমাৰ probability density কি হ'ব এইটো বস্তু mod psi square so mod psi square কৰি চোৱা mod of sum z1 to z2 is mod z1 and mod z2 right so এইটো হ'ব psi of square and then phi t of square now phi t বস্তুটো কি আছিল phi t আছিল এইটো বস্তুৰ mod square কিমান হ'ব mod square remember is z into z star or zz bar right এইটো বস্তু plus tar complex conjugate so mod phi t square is phi star so e to the power minus I et over h cut and e to the power plus I in principle right so this is e to the power minus I e minus e star t over h cut
আর যদি ই রিয়েল নাম্বার হয় then E star equal to E. Yes. And in that case, this is 0, so this is basically 1. And E real kyo hobo ete tumaloke kwamuk. Kyo hobo. Kwa. Yes, total energy. Value. Total energy eta Kar eigenvalue. Hamiltonian operator. Yes, Hamiltonian operator keneko operator. Hermitian operator. So যেহেতু হ্যামিল্টনিয়ান একটা হার্মিশিয়ান অপারেটর তার আইগেন ভ্যালু রিয়েল হয় রাইট ইটস ভেরি রাইট এন হব লাগিব ইনফ্যাক্ট টোটাল এনার্জি এটা রিয়েল নাম্বার হব লাগিব এই কারণে আমি হ্যামিল্টনিয়ান একটা হার্মিশিয়ান অপারেটর লইছো সো E equal to E star so this is basically 1 so mod phi t is 1 so probability density of finding the particle somewhere at time t is equal to mod of psi r square. At the time nai. There is no time. So the probability density of the particle does not change with time. It's stationary. In fact, A2 class of moi etia proof no koro, but এটা problem dim tomalok nije proof kora or it will be in the appendix is not just probability density আমি এনেকুৱা ষ্টেটৰ ওপৰত এনেকুৱা ষ্টেটত থকা এনি পাৰ্টিকলৰ যিকোনো এটা অপাৰেটৰৰ যদি এক্সপেক্টেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰোঁ এইটো বস্তু এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ you will see that this too is time independent ইফালে টাইম নাথাকে ওকে এই ফাইটিৰ লগত আৰু এটা 5 ষ্টাৰ আহিব দুজনে মিলি mod phi স্কয়াৰ হৈ যাব n গুচি যাব so it will end up to be time independent okay so it's time independent simple eta example moi kori diu je x or expectation value calculate kora x is also an operator right one dimension so yes এইটো বস্তু যে আমি ক্যালকুলেট করো so let's say এটো তো ওয়েভ ফাংশন হয় তার corresponding এটা স্টেট কেট তো থাকিব ওয়েভ ফাংশন ইজ what এইটো psi of r মানে কি r এর লগত psi of x মানে কি x এর লগত psi এর ইনার প্রোডাক্ট এই ডট প্রোডাক্ট রাইট সো তার মানে কি psi এর corresponding এটা স্টেট psi আছে সো এই স্টেট psi টু ধরা আমি ধরিলো এন্ড তার উপরত x এর এক্সপেক্টেশন ভ্যালু এনেকো আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো কি কৰিম শুভঙ্কৰ কৰিব লাগিলে এনেকুৱা কেছত নামটো আহা নাই এটা আইডেন্টিটি ভৰাই দিম ইয়েস কমপ্লিটনেস এটা ভৰাই দিম ইয়াতে রাইট তো psi x এইটো পয়েন্টত আমার x টু আলটিমেটলি কি x এর নিজর আইগেন ভেক্টৰৰ ওপৰত যদি অপাৰেট কৰে আমি এটা x ওলাই আহিব ধুলিয়া কেস হ'ব রাইট এইটো তো অপাৰেটৰ হৈ আছে সো আমি কি কৰিম এতে এটা x প্রাইম লেটস সে x প্রাইম আৰু এইফালে psi আছে এই বস্তুটো ভৰাই দিছো আৰু ইয়াৰ লগতে কি থাকে সামেশন এটা থাকে ইন দিস কেস ইন্টিগ্রাল থাকিব কন্টিনিউয়াস সো dx prime same type of loa nai moi x is some operating on some x prime dash you can take x it's the same thing so lole ki hobo x operator e etia x prime or upor operate koribo kori ki eigen value ulai ahibo right x is a position operator acting on position eigenvector tate x prime is the eigenvector bhitorot thoka bostuto bahirot ulai ahi so ifale bahirot ahi jab karon it's a number and x prime on psi and psi on x prime duta eta anetar star hoy so this will be basically psi of x prime mod square this thing মানে এটো psi of x into psi of x star hobo পরীক্ষা তো আহিছে তোমালে পরিসা সো কারণ ডিটেইলস অফ না this will be this thing and this is not just x এই বিলাকত t হুমাই আছে okay they are the complete so t আছে তাতে
So these are basically x, t, and t to আছে, এইবোৰৰ মাজত। But এই বস্তুটো আমি অলপ আগতে কি দেখিছোঁ is simply only shy of space part or mod square. Time part to কি হয় উৰি যায়। phi আৰু phi star মিলি উৰি যায় বস্তুটো। So in the end it's just mod shy of x square. So x or expectation value time নাই। And এটা ক্লাছত আগৰ most likely তোমালোকৰ মনত নাই আমি আৰ্নফেষ্ট থিওৰেম কৰিছিলোঁ। এটা আৰ্নফেষ্ট থিওৰেম আছিল যে কোৱান্টাম অপাৰেটৰ্ছৰ পৰা কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ পৰা ক্লাছিকেল মেকানিক্স আমি কেনেকুৱা পাম। যিহেতু কোৱান্টাম মেকানিক্স ইজ দ্য বিগাৰ থিয়ৰী, চ' ক্লাছিকেল মেকানিক্স ওলাই আহিব লাগিব। এণ্ড আমি পাইছিলোঁ যে এক্সপেক্টেশ্যন ভেলুজবোৰৰ মাজত ৰিলেশ্যন টু ক্লাছিকেল হয়। অ'কে, চ' ইটছ লাইক দিছ থিং আমি পাইছিলোঁ যে এই নিউটনছ ল' আছিল, নিউটনছ ল' বাদ দিয়া, দিছ থিং পি তাৰ এক্সপেক্টেশ্যন ভেলু, momentumৰ expectation value will be mass times ddt of position or expectation value, right? Expectation মানে on the average আমি যদি expectation values calculate কৰো, average যদি calculate কৰো, সেই average quantitiesবোৰ classical variableৰ নিচিনা কাম কৰিব, right? And it's obvious x is an operator, কিন্তু expectation of x is not an operator. এইটো দুটা বস্তুৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু ইনাৰ প্ৰডাক্ট কি হৈ যায় নাম্বাৰ হৈ যায়। চ' সেই নাম্বাৰছবোৰে ক্লাছিকেল মেকানিক্স ফ'ল' কৰিব। এণ্ড ইয়াত চোৱা আমি এক্সৰ এক্সপেক্টেশ্যন ভেলুত পাইছোঁ, টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। চ' এই বস্তুটো কনষ্টেণ্ট ইন টাইম, চ' ডিডিটি অফ দিছ উইল বি 0, চ' মোমেণ্টাম উইল বি 0। চ' এই যে ষ্টেচনাৰী এই যে ষ্টেটছবোৰ আছে ছেপাৰেট কৰি লিখা যায়, এইবোৰৰ কি স্পেচিয়েলিটি? ইহঁতৰ এভৰিথিং টাইম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। প্ৰবেবিলিটি ডেঞ্চিটিত টাইম নাই, এক্সপেক্টেশ্যন ভেলুত টাইম নাই। ইনফেক্ট এইবোৰ ষ্টেটৰ মোমেণ্টাম 0 হয়। দে আৰ নট মুভিং, মোমেণ্টাম 0, ৰাইট? দে আৰ ষ্টেচনাৰী। চ' নাথিং ইণ্টাৰেষ্টিং হেপেন্স ইন দিজ ষ্টেটছ। ইন দেট চেন্স দে আৰ ভেৰি ডাল ষ্টেটছ। অ'কে, চ' সেইকাৰণে এইবোৰৰ নাম হ'ল ষ্টেচনাৰী ষ্টেটছ। কোনবোৰৰ যিবিলাক এনেকুৱা ছেপাৰেট কৰি আমি লিখিব পাৰোঁ। And so these states are called stationary states. আৰু এটা important property আছে, এই ষ্টেটছবোৰৰ এনাৰ্জি এক্সেক্টলি চাৰ্টেইন হয়, একো আনচাৰ্টেইনিটি নাথাকে এনাৰ্জিত। কিয় নাথাকে? এটা গেছ। মোমেন্টামে 0 গতিকে পজিশনটো গমে পাম নাই। ফাইন, বাট পজিশ্যন গম নাপাবা তুমি কেনেকুৱা? মইতো কোৱা নাই পজিশ্যনৰ এক্সপেক্টেশ্যন ভেলু পজিশ্যন ফিক্স হ'ব। মোমেণ্টাম তাৰ 0 হ'লেও the momentum is very certain, position is very uncertain. Okay, anyway হেতুতো আছে, মই এনাৰ্জিৰ আনচাৰ্টেইনিটিৰ কথা কৈছোঁ। মানে এনি ভেৰিয়েবল, কোৱান্টাম এটা ষ্টেট আছে ধৰ, তুমি তাতেতো বহুত বস্তু মেজাৰ কৰিবা। এটা ষ্টেটত এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ধৰা, আমি তাৰ এনাৰ্জি মেজাৰ কৰিলে কি এনাৰ্জি পাম? চ' ইন প্ৰিন্সিপল কোৱান্টাম মেকানিকেলি আমাৰ যে ষ্টেটটো জানা নাথাকে, ইট কেন বি এনি আইগেন ভেলু অফ এনাৰ্জি যদি মেজাৰ কৰি আছোঁ, ৰাইট? ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইবোৰ যে ষ্টেট হয় পাৰ্টিকুলাৰ, এনেকুৱা ষ্টেটত যদি ইলেক্ট্ৰন থাকে, এনাৰ্জি যদি মেজাৰ কৰা তুমি সদায় ছেইম পাবা। ইন দ্য চেন্স যে মই এইটো কুৱেশ্যন যেতিয়া কৰোঁ তোমালোকে এটা বস্তু অলৱেজ ইমেজিন কৰিবা যে কি মিনিং হয়, মেজাৰ কৰি আছোঁ অলৱেজ ছেইম পাম, অলৱেজ কথাটোৰ কি মিনিং? দেট মাষ্ট বি ভেৰি ক্লিয়াৰ ইন ইয়ৰ মাইণ্ডছ। ইট মিনছ যে ছেইম এই যে কুৱেশ্যন যিটো আহিছিল বটলত ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জৰ, ইটছ দিছ যে কোৱান্টাম এটা ছিষ্টেম প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, বাট ক্লোন অফ দেম। এটা কোৱান্টাম ছিষ্টেম ইটছ নট জাষ্ট এ ছিংগল বটল, বাট তুমি বহুত বনাবা, মিলিয়নছ, এণ্ড দেন সবকেইটা এক্সেক্ট কপিজ, ছেইম কোৱান্টাম ষ্টেট, এণ্ড দেন ইকুৱেলি তুমি চাইমিলটেনিয়াছলি সবকেইটাত মেজাৰ কৰিবা।
n কি হ'ব এটাত যদি সাম e1 আহে আন এটাত সাম e2 আহিব হেতুত সাম e3 আহিব যি বস্তু মেজার কৰি আছা ইফ ইউ আর মেজারিং মোমেন্টাম দেন প্ৰতিটোত কি হ'ব মোমেন্টামৰ এটা আইগেন ভ্যালু পাবা তুমি সেপাৰেটলি ৰাইট দ্যাটস দ্য কেস সো ইয়াত মই কোৱেশ্চনটো কি কৈছো তোমালোকে যদি কোয়ান্টাম স্টেট প্ৰিপেয়াৰ কৰা that are of this form যিবিলাক আমি এনেকুৱা স্পেস আৰু টাইম পাৰ্ট সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰো if you prepare quantum states like this many copies ইয়া তাতে যদি এনার্জি মেজার করা তোমালোকে পাবা যে সব কেটার সেম এনার্জি ভ্যালু ওলাব exactly same if it is e then e and why because এইবোৰ এনার্জির আইগেন স্টেটস হয় সো এটা বস্তুৰ মেজার কৰিব গলে কি ওলাই one of their eigenvalues why one of them ইমান ভেরিয়েশন কিয় থাকে e1 ও থাকে e2 ও থাকে e9 ও থাকে e1000 ও why all this কারণ যেটো কোয়ান্টাম স্টেটত আছে আমি ধৰিলো যে ইটস এ মিক্স অফ অল দিস রিমেম্বার ইটস এ মিক্স অফ অল দিস মানে আমার যেটো সেই সাই আছে we write it as some sort of c1 and let's say q1 plus some c2 and q2 মানে কি q মেজার কৰিম যদি আমি কি কৰো যি স্টেটত আছে হিটুত ভাঙিলো ইন টার্মস অফ কম্পোনেন্ট ফর্মত লিখি রাইট i j k যেনেকুৱা লিখি কম্পোনেন্টস কোনবিলাক ইউনিট ভেক্টৰস লো যেটো কোয়ান্টিটি মেজার কৰি আছো তার আইগেন ভেক্টরস বোৰৰ টার্মসত লিখো আমি তেতিয়া কি হয় ওকে দেন এই মিক্স স্টেটত q1 ও আছে অলপ q2 ও আছে অলপ q1000 ও আছে and that's why measure কৰিলে কেতিয়াবা এটো পাম কেতিয়াবা এটো পাম কাৰণ কেতিয়াবা কোলাপস হৈ q1 ত আহি যাব কেতিয়াবা q9 ত যাব এইবিলাক তোমালোকে লাষ্ট কৰিছা ৰাইট and that's why but imagine যদি নেক্সট স্টেট নহয় স্টেট টু জাস্ট 1 যদি হয় then hodai obviously কি হ'ব q measure করলে q1 এ পাবা তোমালোকে and we have seen that এইবোৰ স্টেটত h psi r is e psi r এইটো কথাৰ কি মিনিং যে এই psi বস্তুটো অলরেডি h or আইগেন ভেক্টর হয় it's not a mix swap it's simply h psi equal to e psi r মানে psi বস্তুটো is an eigenvector of H. So তুমি H measure, energy measure করলে সদায় তুমি exactly E পাবা. There is no question of mixing, right? So that's why এইটো স্টেটত uncertainty কথাই নাহে. And যদি explicitly calculate কৰিব লাগে then you know what is the uncertainty formula তে কি minus এইটো লিখিছিল বহুত ক্লাস আগতে এনি অপারেটর ইয়াতে ই কিয় লিখিছো কারণ ইন কেস অফ এনার্জি তার অপারেটরটোৰ নাম h আৰু তাৰ আইগেন ভ্যালুৰ নাম e ইটস জাস্ট দ্য ওয়ে আই মিন কনভেনশন রাইট এনি আদার মোমেন্টাম লিখিলে তাতে p লিখিম এটো p লিখিম x লিখিম জাস্ট ইন কেস অফ হ্যামিল্টনিয়ান এনেকুৱা লিখা হয় ওকে সো এনি অপারেটৰৰ uncertainty কেনেকুৱা ক্যালকুলেট কৰে সেই অপাৰেটৰটোৰ স্কয়াৰ লৈ তাৰ এক্সপেক্টেশন মাইনাস অপাৰেটৰটোৰ এক্সপেক্টেশন লৈ তাৰ স্কয়াৰ মানে স্কয়াৰ অর এভারেজ মাইনাস এভারেজৰ স্কয়াৰ দ্যাটস uncertainty or deviation রাইট এইটো বস্তু ক্যালকুলেট কৰিলে তোমালোকে পাবা যে 0 y 0 এইটো ক্যালকুলেট কৰা h ক্যালকুলেট কৰা ফার্স্ট over this state. Okay, so psi h psi. We know that psi is an eigenvector of h. Karon h psi equal to e psi. Jodio tar baru space part or oporot just. Okay, just space part or oporot. So এইটো থমাই আছে স্পেস আৰু টাইম দুটাই সোমাই আছে ধৰা ওকে এইটো বস্তু জাস্ট এনেকুৱা লিখিছো বাট তাৰ যদি এইটো কৰো দেন উই গেট দিস রাইট এইটো এনেকুৱা কৰিলে পোৱা যায়
সো সাইড সোমাই আছে আমাৰ স্পেচ আৰু টাইম লেটস সে স্পেচ সোমাই থকা নাই বাট ললে পাম আমি নাও এই যে সাইৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে কি দিব you will get E psi. So this becomes E psi. And E to olai ahibo and it's psi psi. And jodi psi bostu to normalized hoy jeto hobo lagibo then dot product with itself give you 1. Okay, so this is E. This is E. ER square korile tate eta square ahibo tate দুইবার হব এবার h করে ই এটা ওলাই আকো একবার h থাকিব আকো h কৰিবা আৰু এটা ই আহিব স্কয়ার এটো প্ৰবলেম আহিছিল তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিউৰ অপাৰেটৰৰ আইগেন ভ্যালু স্মল কিউ হয় ই টু দি পাৱাৰ কিউ অপাৰেটৰৰ আইগেন ভ্যালু কি হ'ব ই টু দি পাৱাৰ স্মল কিউ হ'ব সো ইটস h অৰ দি আইগেন ভেক্টৰ ই ভ্যালু ই হয় h স্কয়াৰ অৰ ই স্কয়াৰ হ'ব সো আলটিমেটলি ইয়াত আনসার ই স্কয়াৰ হ'ব তার পিছত এইটো কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ ই স্কয়াৰ মাইনাস ই স্কয়াৰ ইজ 0 not always okay just eigenvector যদি হয় অপাৰেটৰটোৰ only then this sort of thing happens so আমাৰ ultimately এইটো বস্তু 0 আহিব and that's why is states হয় যিবোৰ separately লিখা যায় তে ইহতৰ energy uncertainty না থাকে they have definite energy energy measure করলে এইটোৱে পাবা তুমি okay there is no uncertainty in energy so আমি দুটা property পালো এটা হল ইহতে stationary হয় and secondly ইহতৰ definite energy থাকে okay good last point to hold more proof and that's done so last point to proof to কি যে প্ৰথমে যে claim কৰিছিলো মই যে এনেকুৱা separable solution to small set হলেও এইবোৰে দি আমি general solution উলিয়াই লব পাৰো no issues with that and heitu kihor karone hoy because of the property that psi to h or eigenvector ei part to kihor pora ahe amar eitu solve kori ahe right eitu equation solve kori to ei part to ahe in jehetu psi r is an eigenvector of h in this case we'll say eigenfunction on psi etia ket no hai function hoi goise so their eigenfunction of h so eigenvectors of Hermitian operator or key property ase তাই ওকে এলোগৰ আইগেন ভ্যালুজ রিয়েল হয় আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি হল ইহতৰ আইগেন ভেক্টৰস বোৰ অৰ্থগোনাল হয় কমপ্লিট হয় yes কমপ্লিট হয় আৰু যদি কমপ্লিট হয় তাৰ মানে এনিথিং ক্যান বি ৰিটেন ইন টার্মস অফ them ওকে বাট ইয়াত মই হেতু প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা তোমালোকে জানা থাকিব লাগে যে এই psi r দি মিক্স কৰি আমি বহুত বস্তু বনাব পাৰো বাট বিফোৰ দ্যাট ইভেন হেতুও নালাগে সিম্পল কেস ফার্স্ট মই অলপ আগতে কৈছিলো এটো সলভ কৰিলে কি পাবা এ সেট অফ সলিউশন আহিব a set of solution so psi 1 r psi 2 r এনেকুৱা এটা সেট পাবা আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰতিটোৰ কাৰণে কি সেট থাকিব আৰু এটা phi 1 t phi 2 t blah 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 right and দুটা মিলি এটা সলিউশন সেট হ'ব টাইম ডিপেন্ডেন্ট or কি হ'ব এটো psi 1 r t psi 2 r t these will be solutions right এইটো দেখিবলে কেনেকুৱা হ'ব psi 1 r e to the power minus I e1 so this set will look like some psi n r e to the power minus I e n t over h solution set to এনেকুৱা হ'ব it's a very simple thing now time dependent Schrodinger equation to ebar sale gom paba it's a linear differential equation ইয়াতে psi square term আছে নেকি নাই both sides of all terms of psi আছে এনেকুৱা term আছে নেকি যত psi missing
নাই অল সাই সেম পাৱাৰৰ যদি বস্তু অল টাৰ্মছত থাকে ইটস কল্ড আ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন আৰু ইহঁতৰ এটা ধুনীয়া প্ৰপাৰ্টি হয় যে ইহঁতৰ যদি দুটা সলিউশন তোমাৰ জানা আছে দেন সেই দুটাৰ যদি সাম কৰি দিয়া দ্যাট উইল অলসো বি এ সলিউশন এনি লিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়াল ইকুৱেশ্যন has the property of superposition মানে ইয়াৰ দুটা ডিফারেন্ট সলিউশন সুপারপোজ কৰি দিলে that is also a solution okay so that's property of any linear so তাৰ মানে কি এনেকুৱা set of solutions যদি আছে which means what let's say তুমি দুটা সলিউশন আছে এনে তো ইনফিনিট নাম্বার জাস্ট দুটা লোৱা one is this which is of course what psi 1 r e to the power minus I e1 t over h cut এইটো ধৰা এটা সলিউশন so এইটো যদি এইটোৰ সলিউশন হয় then means what I h cut will be equal to এইটো হ'ব it's a solution of that equation আৰু এটা সলিউশন ধৰা psi 2 which is of course of the form e2t over h cut এইটোও কি হ'ব সেম ইকুয়েশন স্যাটিসফাই কৰিব psi 2 satisfy কৰিব right and likewise all such solutions will satisfy এতিয়া চোৱা মই যদি এই দুটা প্লাস কৰি দিওঁ যদি দেন এইটো I h cut del del t কমন ভিতৰত psi 1 plus psi 2 এইফালে h কমন psi 1 plus psi 2 so psi 1 plus psi 2 is also a solution এইফালেও psi 1 plus psi 2 এইফালে psi 2 ইনফ্যাক্ট তোমালোকে যদি কিবা এটা a মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া এইটোৰ লগত আৰু এইটোৰ লগত b মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া you will see that a psi 1 plus b psi 2 is also a solution okay any linear combination will be a solution you can do it and see for yourself okay এনেকুৱা এটা সলিউশন লবা তোমালোকে a psi 1 plus b psi 2 তাৰ ওপৰত তুমি I h cut del del t এপ্লাই কৰিবা so let's do this explicitly এটা example and will be done so let's say আমি এটা এনেকুৱা এটা সলিউশন ললো the psi of rt let's say a psi 1 of rt plus b psi 2 of rt কি প্রুফ কৰিব লাগিব যে এইটো আমাৰ টাইম ইনডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনৰ এটা সলিউশন হয় so কি কৰিব লাগিব so equation is this right equation is that so কি কৰিম I h cut del del t এপ্লাই কৰা so I h cut del del t যদি এপ্লাই কৰো on both sides যদি করো দেন ইয়াতে দুটা পার্ট আছে আর আছে টি আছে অবভিয়াসলি ডেল ডেল টি আর এর উপরে তো এক নকৰে সো psi 1 আর পৰি থাকিব এন্ড হোৱাট ইজ phi t e to the power minus I e গতিকে ইয়াৰ পৰা কি নামি আহিব ইয়াতে a আছে I h cut আছে e to the power minus I e1 t over h cut or I e1 by h cut তলত নামি আহিব minus I e1 over h cut and বাকি থাকি যাব তোমাৰ এই simply psi 1 rt del del t of exponential so psi 1 r phi 1 t so simply psi 1 থাকি যাব similarly ইয়াতেও তোমাৰ b I h cut minus I e2 over h cut and psi 2 থাকি যাব ইয়াৰ সিম্পলিফাই কৰিলে আমাৰ আহিব e1 a psi 1 plus e2 b psi 2 right now e psi 1 b psi 2 e এনেকুৱা লিখো
বাট তোমালোকৰ মনত আছে যে এইবোৰ let's write it explicitly. তোমালোকৰ মনত আছে এই বস্তুটো কি ই psi 1 কি লিখিব পাৰি এইটো h psi 1 we can write it as h operating on psi 1 because that will be e1 psi 1. So this will be simply e psi 1 h psi 1 and this will be h psi 2 will give us so h বাহিৰত লৈ আহিলে so of course del t ih cut del t of psi a psi 1 plus b psi 2 equal to h into a psi 1 plus b psi 2 is sum ih cut del t equal to h of sum psi. So এইটো এটা সলিউশন ইনফ্যাক্ট তোমালোকে সব কেইটা সলিউশন লোৱা তাৰ মাজত এনি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন লিখা that will be a solution. That means আৰু এতিয়া চোৱা এটা বস্তু ইন্টারেস্টিংলি এই মিক্স বস্তুটো সিম্পল মিক্স বস্তু লোৱা সো এই মিক্স বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব psi 1 r e to the minus I e1 t over h cut এইটো ধৰা a plus b psi 2 r এইটো লাস্ট পার্ট জাস্ট এইটো বস্তু mod psi স্কয়ার ললে গম পাবা যে এইটো টাইম থাকি যাব there will be time কেনেকুৱা থাকিব এইটোৰ mod স্কয়ার মানে হ'ব mod of this square plus mod of this square plus there is an interference term. 2 of Yes. So hey interference termot e1 আৰু e2 আছে cancel নহয় okay so there will be some mod psi 1 square fine some mod psi 2 r square fine time independent but there will be a third term jot e1 minus e2 I humai আছে oscillating and time humai থাকিব so mixed state bor ki hoy they are not stationary individually এনেকুৱা state bor stationary hoy but tumi hotor mix kore jodi linear combined state banaisa yes there will be solution of time independent Schrodinger equation but they are not stationary they are interesting time humai ase tate okay and they cannot be written as a function of space into function of time you cannot take time part common and write this as some sort of f of r into some sort of g of you cannot do that so ki palu ami bahut simple type solution dhorisilu okay calculate kore uli aisu ei bor in the end ami ei bor mix korisu pore koisu sao mix bor kintu tar solution hoy so ami jodio Schrodinger equation solve korisu for a very easy kind of solution in the end I have made something which is again a solution but they are not simple and in fact you can make any function by mixing them so any general solution kenekwa likha jabo you take an infinite sum you take just this n equal to 1 to infinity some cn psi n of r equal minus I e1 t over h you know that this will be solution right on ei matro ami eta psi 1 plus psi 2 kori jodi solution hoise any linear combination c1 psi 1 c2 psi 2 c3 psi 3 up to infinity ako ki hobo eitu solution of a time dependent Schrodinger equation hobo because that is a linear equation and because any mixing ঘৰত গৈ বস্তুটো আজি গৈ আকৌ নিজে যেতিয়া ফ্ৰেশ আবেলি আকৌ খুলি চাবা সোমাই যাব বাকি ঠিক আছে so you see this এইবিলাক solution যিবিলাক mix কৰি বনাইছা তা এইবিলাক stationary নহয় okay these are not stationary these are interesting states and these cannot be written as this form so ami ki palu we got all solutions all possible solutions any kind of solution only considering what those special solution etu tumaloke jana je
আমি জাস্ট আই জে আৰু কে তিনিটা ইউনিট ভেক্টৰ যদি আমাৰ জনা থাকে আই জি এণ্ড কে আমি যে কোনো ভেক্টৰ বনাব পাৰোঁ so it's something like that if we know this special kind of solution stationary state we can build any solution out of this okay that's it that's the end of today and the whole I mean quantum mechanics অহাকালি আমি particle in a box এটা first toy model solve কৰিম quantum mechanics দি okay ইয়াত মোৰ এটা পইণ্টে কোৱা বাকি থাকি গ'ল যে just mention কৰা যে আমি কি কৰিলো so basically any state যদি solve কৰিব লাগে তোমাক কি দিব এটা v দিব এটা ফাংচন তুমি কি কৰিবা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্ৰোডিংগাৰ ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিবা h psi = h psi কৰি psi পাবা হেইবোৰ কি হ'ব ইনফিনিট নাম্বাৰ হ'ব psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 প্ৰতিটোৰ কাৰণে phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 এইবোৰ থাকিব psi 1 phi 1 psi 2 phi 2 psi 3 phi 3 এইবোৰ লবা লৈ মিক্স কৰিবা এনেকুৱা মিক্স কৰি that will be the final solution of time dependent Schrodinger equation and that's it that's the algorithm always I mean next class ত এইটো কৰিম and all class ত হেতু কৰি থাকিম